Hello student, today we are going to learn Gravitation chapter first from Science and Technology part 1. Friends, we know motion is straight line or some object are in the circular motion, means move along the circle. Move along the circle, we say that they are in circular motion. So we will make one activity or observe one activity. Take one stone, tie and one string. Tie one end of the string to the stone like this. I have tied here stone with string, and keep other end of the string in your hand and move like this. You will observe that this stone is in the circular motion. Stone is in the circular motion, and force acting on the stone or on this object is toward the center of the circle, because I have catch one end of the string in my hand, and that is the center of this circle around which this stone is moving. You can observe. And this, what happened here? When I release the end, or when I release the force acting on this stone, what happened? You can observe. As I release this stone, move away. Stone move away. And direction of the stone is tangent to the circle. Direction of stone is tangent to the circle. Tangent असते जी डायरेक्शन त्या सर्कलला. जेव्हा आपण तो सोडतो, रिलीज करतो, त्याचं एक टोक. And direction of this force acting on the stone or object was toward the center. Toward the center. As we release this end, it move away. It go away. And direction is tangent. Direction is tangent. When we release this from here, that will move to this direction. When we release from here, that will move to this direction. And direction of the circular motion is like this. Here, I have told you about this activity. Force acting is toward the center of the circle. Toward the center of the circle, you can observe here. And as I release this, what happened? This moves along this moves away, and direction is tangent to the circle. Tangent. This force which act on the object and its direction is toward the circle, toward the center of the circle, is called as centripetal force. Is called as centripetal force. I have written definition of centripetal force here. Force acts on any object. Force acts on any object moving along the circle, and it's directed toward the center of the circle is called centripetal force. असा फोर्स जो अशा पदार्थावर ऍक्ट करत असतो की जो सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे, आणि त्या फोर्सची दिशा ही सेंटरच्या दिशेने आहे. डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, त्या फोर्सला म्हणतो आपण सेंट्रिपिटल
force. Centripetal means center seeking. Center seeking means object tries to go toward the center. That is, object tries to go toward the center. Object काय करतो तर सेंटरकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु सेंटरकडे तो जाऊ शकत नाही आणि म्हणून मग तो मोशनमध्ये येतो आणि सर्क्युलर पाथमध्ये तो फिरत राहतो. जेव्हा हा फोर्स जे आपण रिलीज करतो म्हणजे स्ट्रिंग रिलीज करतो आपण पाहिलं त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये, तो या सर्कलला टँजंट जातो, त्याच्या सर्क्युलर पाथला काय करतो तो टँजंट असा दूरवर जातो. सो दिस इज अबाउट सेंट्रिपिटल force, and centripetal force is applied on the moon by the earth, due to which moon revolve around the earth. Same is true about planetary motion. Due to gravitational force of the sun, all planets move in the path, in the given orbit around the sun. So this is about centripetal force. Which is centripetal means central seeking, means object tries to go toward the center. Again I will repeat here, circular motion and centripetal force. Force act on any object moving along the circle, and it is directed toward the center of the circle, is called centripetal force. And centripetal force means central seeking force or central seeking. Centripetal means central seeking, केंद्राच्या दिशेने. That is, object tries to go toward the center. ऑब्जेक्ट जो आहे तो कोणत्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करतो, केंद्राच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करतो, त्या सर्कलच्या केंद्राच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करतो. अँड दॅट इज ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स. हिअर वी हॅव लर्न अबाउट सेंट्रिपिटल फोर्स. आफ्टर some period in this topic we will learn about uniform circular motion and other point about this centripetal force, magnitude of this centripetal force, etc. Now we will learn about Kepler's law of planetary motion. Before Kepler it was understood that many times it is understood that this path, it was understood that this path of the planets around the sun is circular, but it was not true. Path of the or orbit of the planet which move along the sun is elliptical, ellipse. And this was told by Johann Kepler. Kepler, who was scientist, he studied lot of available data before Galileo about planetary motion and planetary position. जॉन केपलर नावाचे जे सायंटिस्ट आहे त्यांनी जो डाटा अवेलेबल होता कशाबद्दल तर प्लॅनेटरी मोशन आणि प्लॅनेटच्या पोझिशनबद्दल. गॅलिलिओच्या अगोदरच्या शास्त्रज्ञांनी हा डाटा गोळा केलेला होता दुर्बिणीच्या शोधापूर्वी. फक्त डोळ्यांनी निरीक्षण करून प्लॅनेट कुठे आढळतात, आज कुठे आहे, उद्या कुठे आहे, पुढच्या महिन्यात कुठे आहे, आणि ते ऑब्झर्वेशन हे लिहून ठेवले होते. हा जो खूप मोठा डाटा होता त्याचा स्टडी जॉन केपलर यांनी केला आणि त्यांनी केपलर्स लॉ दिले. जे 3 लॉज आहेत केपलरचे. केपलर्स law, and these laws are about planetary motion. These laws are about planetary motion. We will learn these 3 laws
in next period. But to understand Kepler's law, we must know about ellipse. We must know about ellipse. So what is this ellipse? We have eaten the ice cream. आईस्क्रीम म्हटलं की तोंडाला पाणी सुटत असेल तुमच्या. आईस्क्रीम आणि आईस्क्रीम कोनमध्ये बऱ्याच वेळा आपण खात असतो. आईस्क्रीमचे कोन, आईस्क्रीमचा कोन किंवा कोणताही कोन जो आहे तो असा जर इन्क्लाइंड प्लेनमध्ये कापला, इन्क्लाइंड प्लेनमध्ये जर कापला तर जी डायग्राम आपल्याला मिळते त्याला म्हणतो आपण इलिप्स. त्याला म्हणतो आपण इलिप्स. उदाहरणार्थ एक कोन आपण या ठिकाणी पाहू. सपोज दिस इज अ कोन, नॉट सपोज, दिस इज कोन. This is cone, and if we cut this cone straight like this, we will get circle. हा जर आपण सरळ कोन कापला असं तर आपल्याला सर्कल मिळेल. स्ट्रेट प्लेन मध्ये कापला तर दिस इज सर्कल. बट इफ वी कट दिस इन इन्क्लाइंड प्लेन, हा कोन जर इन्क्लाइंड प्लेन मध्ये आपण कापला तर जे मिळते ते असते हा असा. इन्क्लाइंड प्लेन मध्ये जर कापला तर आपल्याला मिळते इलिप्स. हे असं. यू कॅन मेक दिस ॲक्टिव्हिटी बाय युजिंग सीझर अँड कोन. सो दिस इज इलिप्स. दिस शेप इज elliptical shape, ellipse. So I have drawn here ellipse. According to Kepler's first law, orbit of the planet is ellipse. Orbit of the planet is ellipse with sun on one of the foci. So this is ellipse. We will learn about Kepler's law after this period. So this diagram is of ellipse. Here is one focus, focal point, and here is another focal point. I will write here F2. F1 and F2 are two focal points. When there is one, we call it focus, and when there are more than one, we call that foci. F-O-C-I, foci. Focus, foci. Singular focus, plural foci, F-O-C-I, foci, not foci, foci. And here are two foci, F1 and F2. And these are two symmetrical axes, this one big and this small. Now, there is one characteristic about this. Sum of distances to the two focal point, sum of distances to the two focal point from any point on the curve, from any point of the curve or from any point on the ellipse is constant. म्हणजेच या इलिप्स वरच्या किंवा कर्व वरच्या कोणत्याही बिंदूपासून तर दोन फोकल पॉइंट पर्यंतच्या अंतरांची बेरीज, दोन्ही फोकल पॉइंट पर्यंतच्या अंतरांची बेरीज. आता सपोज दिस पॉइंट इज ए, मग याची बेरीज काय होईल तर AF1 सम प्लस AF2. ही काय असते तर कॉन्स्टंट असते. समजा इथे दुसरा पॉइंट आहे बी, मग एका फोकल पॉइंटचं डिस्टन्स BF आणि दुसरा BF1 BF2 कॉन्स्टंट म्हणजे जे इक्वल राहिले इज इक्वल टू BF
1 plus bf 2. दिस इज इक्वल टू, तिसरा पॉईंट तुम्ही घेऊ शकता, हा इथे घेतला c. नाउ दिस डिस्टन्स इज cf1 and this is cf2. This will be equal to cf1 plus cf2. If you take here d, or on any point, that will be df1 plus df2, which is constant, means equal to af1 plus af2. हे जे अंतराची बेरीज आहे ती सारखी असते. Again I will repeat about this. The sum of distances to the two focal point, sum of distances to the two focal point from every point to the every point on the curve is constant. The sum of distances to the two focal point from every point on the curve is constant. कर्वच्या कोणताही पॉइंट पासून दोन फोकल पॉइंट पर्यंतच्या अंतराची बेरीज ही नेहमी सारखी असते. कोणते बिंदूपासून? कर्वच्या, म्हणजे इलिप्सच्या कर्वच्या. सो दिस इज अबाउट इलिप्स अँड दिस विल बी युजफुल टू अंडरस्टँड केपलर्स लॉ. त्यासाठी फक्त इलिप्स बद्दल तुम्हाला सांगितलं. आणि in next period we will learn about Kepler's law of planetary motion. Thank you friends. Thank you.